we refer to it as a film. It is, I mean, it does, I mean, that's partially because we think of it as essentially related to the history of ethnographic film. And it's an audio piece, clearly, but it was composed for the space of a cinema, with a cinema kind of sound system in mind, even before we decided that there should be some kind of image component to the piece. So we composed it as a sound piece. And then later it occurred to us that there were these other kinds of, that we could use the projector in the cinema, basically, that we could incorporate translation, you know, like with the subtitles, that that it provides an opportunity for that kind of framing with the sort of information or signaling aspects of the larger context of the expedition with the text at the beginning and at the end. And that... I'm sorry, can I translate this information and then we can proceed? Yeah. Да, собственно, еще, помимо всего прочего, я задала вопрос, почему, собственно, авторы называют это фильмом, а не, например, пьесой или, ну, как бы, чем-то аудиальным произведением. Вот, и ответ таков, безусловно, это звуковая пьеса, но мы называем ее фильмом, потому что представляем ее как нечто созданное для кинотеатра, для вот зала, где можно смотреть на экран, и в том числе это связано с возможностью включить субтитры. И даже до того, как мы решили включать какой-то видеофрагмент, уже было решение думать, собственно, об этом произведении как о фильме. Ну и, да, естественно, и технически необходимость в проекторе, да, для того, чтобы иметь это сопровождение субтитрами. И к тому же, ну, субтитры нужны, как вы понимаете, не только для разъяснения того, что говорят, но и для перевода. По-моему, это все, да? Okay, yeah. Thank you. Mm-hmm. I don't remember what I was going to say. Sorry, it's always tough. No, yeah, that's fine. Right. Yeah. I don't know. Veronica, would you like to add anything? Probably some words about, again, my question, what you imagined as the destiny of this film and how it will travel, probably, how it will be or will not be translated to some languages. Well, the translation is an issue. Obviously, it's I mean, how did you receive it there? Did you have subtitles or? Yes, we did have Russian subtitles, and that's another. Yes, it's quite an issue because you played with text with us having some subtitles and not having, and have just audio, but with translation, now we have always this text. So every single word is text. Yeah. I'm sorry, I will translate to Russian. Okay. Да, вопрос был про перевод на другие языки, и, собственно, Эрнст сказал, что да, перевод — это проблема непростая, потому что я спросил, в свою очередь, как бы, был ли у нас сегодня перевод. Я сказала, что да, и сами авторы игрались с тем, когда они помещали текст на экран, а когда не помещались. А в нашем случае мы лишены были вот этой возможности воспринимать только на слух речь, потому что всегда, когда была речь, был текст. And in terms of so that's that's an issue. It's a sound piece, but obviously there is a lot of language, and so it becomes something that we have to almost read in that case. If it's not, in order for it to be experienced, in other languages. But in terms of the future of the piece, it is actually going to have a theatrical release, at least in the United States. It's been picked up by a distributor called Cinema Guild. And they're planning to release it in theaters, probably starting in New York, but hopefully elsewhere as well, maybe even this summer. So we do hope that there will be a future and that people will see it in a proper cinema. The actual setting of the cinema itself is important.
for the piece. So we're glad that that'll happen. Да, насчет будущего, они уже договорились о том, что фильм, почти, кажется, договорились о том, что будет прокат, и этот фильм увидит менее широкая аудитория, в всяком случае, в Штатах. В кинотеатрах, да, прям в настоящих кинотеатрах, как нужно. Вот что, конечно. Yeah, it's fantastic and it's amazing. Yeah, and we hope that it'll, in terms of not just that, but in terms of what we hope the piece will do, we hope that it'll do a couple of things. I mean, and Veronica might add, but one is to simply reflect on what is this history of ethnographic film. I mean, that's one thing that it's doing. Obviously, it's about the expedition. It's about this kind of colonial exercise of the anthropological expedition. But on the other hand, the other thing we hope it'll do is also help raise awareness about what is the contemporary situation in West Papua. Да, и, собственно, что мы надеемся, что этот фильм сделает, надеемся, что он поднимет, актуализирует вопросы и о том, что такое этнографическое кино, в какой да, имидж у этого кино и что оно делает, вообще как вот направит туда внимание. А другая вещь — это что фильм актуализирует политические вопросы о том, что сейчас происходит в Новой Гвинее, да, и в индонезийской части Новой Гвинеи, и, ну, как бы, может быть, как-то сдвинет ситуацию с мертвой точки. Может быть, сама Вероника тоже учиться, да, сказать что-то. Veronika, maybe you want also to comment the movie and tell something for the audience, what you think is important to know or to take in mind. Thank you so much for having us. So we feel honored to be invited to this screening. I think for the early on, like, we work with the sound archive. So this archive is part of the larger archive about the expedition, but also about the film Dead Bird. So when we made the composition, actually we always thought also about Dead Bird, a film made by Robert Gardner that is very influential in visual anthropology. But I think early on we decided that because the material are sound or recording, we want that to be on sound or through sound. And I think the challenge is that there are some part of the recording that are illegible. So for instance, the language. So I think for English speaker, it's so easy to understand what's going on between the expedition members, but it's not really clear like how the Papuan themselves talk about and interact with, for instance, Michael Rockefeller. So I think this project, we also work with the indigenous people of West Papua to think about not only the expedition as seen from American point of view, but also from Papuan point of view. And I think for now, it's very important that we have a lot of archive in the museum in the West, maybe in Russia as well. You have a lot of collection in anthropological collection, and we have to do something about this. And like to undo or even like to rethink about collecting as a part of like scientific expedition. Thank you. Yeah, translate. Да, и фильм создан из архивных материалов и из-за того, что это звуковые материалы, естественно, это вот звуковой фильм. И опять же он связан еще и с фильмом Гарднера. И это то, о чем говорила Елена вначале, здесь имеет это значимо все, да, что те аудиоматериалы, которых в том фильме не было, хотя, собственно, фильм Гарднера, да, «Мертвые птицы» достаточно знаковое кино, и, собственно, этот фильм находится действительно в диалоге с ним. Плюс, почему тоже важен был момент с субтитрами и с переводом. Дело в том, что
для человека, говорящего, понимающего по-английски, в общем-то, несложно понять, что происходит с членами экспедиции, с участниками, да, экспедиции, что там, как бы они думают, о чем они говорят, но, естественно, сложно было бы, невозможно было бы, скорее всего, понять, о чем говорят, собственно, все местные люди, которых приехали записывать, и вот, собственно, перевод не только английский, да, то есть возможность понять не только английскую речь дает голос, собственно, жителям Папуа, и немножко, может быть, исправляет вот эту вот ситуацию, когда вот эти вот архивные материалы, они хранятся и выставляются в Америке, в Европе, в России, да, то есть они вывозятся и остаются как-то здесь, и слушаются тоже здесь, понимаются как бы нами. А тут, голос папы, да, он выходит и переводится, и там немножко обращается к нам с другой стороны. То есть там как-то выравнивается немножко ситуация. Да, вопросы, может быть, в зале есть. Okay, we have a question from the audience. Great. Just 1 second. Большое спасибо. Очень интересно. Чередование планов, соотношение здесь ограниченные средства. Скажите, пожалуйста, как вы определяете себя эти границы текста, собственно, спокойно. Как осуществлялся, как Okay, so I'm translating. The question is, well, in regular cinema, in movies, there are some probably rules or conventions about how to work with editing, with timing, with sequences of what we see and what we hear, and audio and visual interdependence or not. But here, how could you tell us how exactly you made the choice every time when you made a cut and when you decided how the speech and background sounds are interfering and in which relations they are? What was your grounds? Probably it was some theory of editing or not, or how you navigated through this material. Sure. Maybe I'll start with that. Thanks for the question. So a couple of things just about the way we can structure the material. One is that so unlike maybe a conventional sound design, we're not layering different elements. So we're not choosing a background and then speech goes on top of it and so on. We're just working with the tapes basically as is, and so we're working with each piece of audio, we could say, as if it were a piece of film footage even, so we're kind of thinking of it as a whole integrated entity. And often the cuts, obviously we sequence the film, but the cuts that you hear are actually part of those shots themselves. So often we're using the in and out points of each of the audio as it is in the archival audio itself. So maybe just start with that.
Собственно, если говорить о том, как мы структурировали материал, в первую очередь мы обращались с вот этими там, аудиоотрезками, как уже, ну, как бы, как с чем-то готовым, да, то есть там существует монтаж внутри записи, он интегрирован уже в пленку, и они не использовали каких-то приемов из саунд-дизайна, когда, собственно, существуют эти вот напластования, да, слои, где там, на одном фоне, ну, на фоне где-то вот, звучки, там, природные, в другом речи, вот как они. Нет, это все было взято, как оно есть. Okay, yes, I think I did it. And yeah, in terms of the conventions of editing, I mean, I think the way I think of it, at least, and maybe Veronica thinks differently, is as a sort of, there is always, in a sense, an image component, but it's imagined, you know. So in thinking of the relationship between audio and between sound and image, there's a great deal of freedom in editing with sound only, because the image is only imagined. And so that's a sort of general idea, I guess, in terms of how I think of the audio editing. Да, если говорить о принципах, собственно, монтажа и сборки, то в данном случае получается, что все равно существует вот этот визуальный компонент, так или иначе, но он воображаемый. И в связи с этим появляется такая дополнительная свобода в принятии решения о том, как вот что с чем смонтировать, потому что ну, как бы вот это параллельное что-то визуальное, и игра тоже происходит, да, с аудиальным визуальным, но где-то в более да, такой эфемерной области воображения там, зрителей и авторов. Вот, может быть, Вероника еще что-нибудь по этому поводу добавит. Veronika, probably you might add something to this, the structuring of material and your conceptions and rounds. Michael Rockefeller actually worked as a recordist for the film, for the Dead Bird film. So it's, but I think the most interesting thing about Michael's way of working was that he had a freedom more than the camera. I think because in the 60s, the camera and the microphone or the sound recording were not synchronized. So they work differently. So in that sense, Michael Rockefeller had more freedom to move and to get like material that otherwise were not in the film, like the material on women and the conversation between filmmaker. So it's kind of like the microphone is like a camera in Ziga Verstov, Man with Movie Camera, right? So he can move, he could move in so many milieu, the Papuan milieu. So and he himself actually did some grouping or like he classified the sound material. For instance, this is music, this is song or etai, this is occupational sound, this is the sound of war. So we work with those categories that he made. And then we work on Pro Tools and establish some sort of, so this is between composition as a term that usually used for music, but also it's kind of like montage in terms of like film editing. So we use that and then treat sound as also a medium of knowledge for anthropological knowledge in that sense. Maybe it's too long. Да, дело в том, что, собственно, Майкл Рокфеллер, он записывал все, ну, делал все эти записи для фильма, да, и как вот то, о чем тоже Елена говорила, в 60-е не был синхронизирован этот процесс, и при этом получалось, что у Майкла было
как будто бы даже больше свободы выбрать, что записывать, чем вот у оператора. И он сам как бы передвигался и там записывал звуки того, что, может быть, и не могло попасть в кадр, и не попало. И, опять же, Майкл сам группировал еще со своей записью, у него есть категории, да, по которым он раскидывал вот эти, там, перевод, что профессиональная запись, это, ну, occupational sounds, типа, наверное, звуки какой-то деятельности, там, повседневных, неповседневных занятий, звуки войны, звуки природы, там, вот, там, какие-то пения, и они, когда работали с материалом, да, Вероника, они тоже работали уже с этими категориями, и, ну, как бы у них там как-то ориентировались уже в том, ну, еще имея в виду, собственно, слух Майкла, да, и его выбор. И еще Вероника добавила, что здесь их принцип работы, подход, он находится где-то между композицией, да, тем, как со звуком работают композиторы, и тем, как вот устроен киномонтаж. Ну, потому что там вот, и все фильмический, кинематографический, да, вот, момент и вот, собственно, аудиальные, они все взаимосвязаны. Вот, еще благодарю вас за вопрос, но я забыла это перевести. Спасибо большое. Thank you very much. Yeah, thank you. Can I continue this theme? I want to ask you, how did you decide what to choose and what not to choose from these audio materials? Because you had, as far as I know, 37 hours of audio recordings, and the film is only 1 hour with a small and some minutes. So how did you decide what to use in your film? Of course, except extraordinary drinking party. Yeah. Да, вопрос, как, собственно, авторы выбирали, что включить и что не включить в фильм, потому что все материалы — это 37 часов записи, вот, и как они отбирали то, что нужно всем услышать, помимо, конечно же, вот вечеринки с выпивом и шуточками. Yes, so drinking parties seemed you couldn't not to include, of course, I guess. Probably you could, I don't know. Probably you had some discussions about it. Indeed, yeah. That was a question. Like, is this too violent to include? Is it too, disturbing? But I think early on we did decide that it was important to show that aspect of the history. I mean, and it became, obviously, I think, the most important part of the piece. I mean, it disrupts everything that came before it in a way. And yeah, so this piece is centered around sort of, as the title indicates, sort of the expedition, the members of the expedition amongst themselves, in a certain sense, in addition to these other views of, these other interactions between Michael and, as Veronika said, the women and the children, and some moments of like that were completely beyond what Robert Gardner was doing with his filming. But in terms of the whole, 37 hours, so this is only one part of a larger project that we are involved with the material, which includes also collaborating with Cornelis Siep, who has also helped us with some of the translation. He's a West Papuan musician, and to make a selection of music recordings of various kinds, to compile some music recordings from the collection, to make those available separately. Larger project to make the entire archive available and online for West Papuans to be able to access freely, and have that be sort of organized and so on. And there was also a project of
actually how we came into the archive in the first place was this project of making audio soundtracks for short films by Robert Gardner that were finished after his death, of using the footage that he had not used from that expedition. And it's a series of shorts that are actually about in all about 2 or 3 hours in length, that also have audio from Michael Rockefeller's archives that have not yet been released, but we hope they will be. So this is like, yeah, part of a larger project. But in terms of this film, it was a matter of creating this particular narrative, in a sense. Да, собственно, ответ. В первую очередь, если говорить про ту сцену с вечеринкой, то, ну, конечно, на самом деле были разговоры, еще мы сомневались, когда сомневались, включать или не включать, но потом достаточно быстро решили включить, и, конечно же, эта сцена стала ключевой в фильме, которая меняет драматически все, что восприятие всего, что происходило до этого. Вот. А если говорить о принципе отбора материала, вопрос, что включать, что не включать, этот фильм — это часть более крупного проекта. Они, их работа с архивом не ограничивается, то есть результат их работы с архивом не ограничивается не только этим фильмом. Еще они отбирают из этих материалов записи музыкальные для того, чтобы их публиковать и сделать доступными. Также они, собственно, продолжают работу, то есть они выполняют задачу, которая перед ними изначально была поставлена, то есть здесь подобрать саундтрек для короткометража Гарднера. Это причина, по которой они получили доступ к этому всем этим материалам, и эта задача все еще актуальна. То есть для этого конкретного фильма им нужно был материал для того, чтобы выстроить вот эту линию повествования о взаимоотношениях, взаимодействии Майкла и вообще участников экспедиции с, собственно, жителями Западной Гвинеи, Западной Папуи, значение. И поэтому они подбирали вот именно эти материалы, но это не значит, что все остальные не будут обработаны. Actually, I can show you like our chart or working tactic if I can share screen. Окей. Вероника хочет показать их технику работы. Можно дать доступ показать экран, демонстрацию экрана? Just a second, so we will do the technical thing. Yeah, just add me as co-host. Нужно либо разрешить нескольким участникам, либо сделать запись. Now it's done. You can try. Is it working? Now we don't hear you for some reason. Oh, not yet. Okay. Can you add me as a co-host? Получилось, нет? One moment. Yes. All right. Let me try. So I'm going to show you like how the archive looked like. Sorry. So, okay. So the 37 hours of tape actually. So can you see it? Kind of. Yes, I think. Yeah. So these are the archive that we are working with. So as you see, Michael Rockefeller actually made this index. So for each state, he made this the date of the recording, and then the tape, and then the description.
the description of what is inside the recording. And then this is the more detailed classification. So he, for instance, classified the sound according to this. This is the instrument of the music that the Papuan use. So picon, flute, and then etai. Okay. So, I'm sorry. Can I translate so that audience could follow? Sorry, but Да, собственно, это вот как бы опись архива, да, ну да, содержание. Майк классифицировал, да, свои записи по дате, по, собственно, пленке, и дальше вот правой колоночкой это описание того, что, собственно, записи. И дальше еще есть классификация. Could you show next slide, please? Yep. И есть еще классификация более подробная по типам инструмента, ну, то есть это для музыкальных записей, собственно. Okay, yeah, and we can go further. So this is a very detailed description of what's happening in each state. Да, здесь очень подробное описание того, что происходит на каждой записи, на каждой пленке. This is this is a transcription from the Indiana University Archive of Traditional Music. So this is where Michael Rockefeller tapes were digitized. So as you see here, there is a very detailed description what is inside. Ну и кроме того, существуют расшифровки, да, этих записей, и, естественно, очень, ну, подробные вот эти все подробные описания того, что происходит, и самого текста, который звучит на записях, это все часть архива. So from there, we made like a Excel file. Excel file detailing like the tape, the date, the subject, and then both of us work on the same file, EK notes, meaning Ernst Karel notes. So he made a note on like all the tape that we listen. So basically, all of us like listen to this tape first, and then Veronica also made note, and then actually, there are like some colors in there to index that we are so interested in this material. So basically, like how we decide what to include, they come from this slide, from this Microsoft Excel. Ну и они сделали экселевскую табличку, куда занесли всю информацию, этот текст, и дальше слушали материалы и отмечали в этой экселевской табличке, что им интересно, что они, может быть, хотели бы включить, и в итоге вот то, что они отметили, и попало в фильм. Yeah, so some material I'm sorry. Could we have a question from the audience? Okay. Согласно с содержанием, как иначе посмотреть, назовем так, нарратив и вообще хронологию событий, которые происходили в данном исследовательском. И вот вопрос, соответственно, когда они выбирают те участники, которые понравились в записи, они нравились, исходя из аудиоряда, или они нравились, исходя из того нарратива этих событий, So the question is the following. Probably from all this information, from all this transcriptions and texts, you had an impression, you had a sort of a narrative of what was happening with the expedition group. And the question is whether you were thinking about this narrative and how to represent this story of the expedition when you were choosing the material, or you were choosing before you liked the audio, how it sounds like. So what was your grounds of choice, the historical narrative or the sound itself?
I think both. I think for us, the first thing that we did is to listen. So it's kind of deep listening as a technique, meaning that we listen not only as as a person listening to a sound, but maybe as a filmmaker, as an anthropologist, listen to ethnographic material. So I think we pay attention not only to the character of the sound, or it's more like sensorial or like phenomenological approach to sound, but also we think about like how, for instance, the mic move, how the microphone is used. So we are very interested in that. So secondly, we are also very interested in the material itself. I mean, the archive. So these tapes were recorded in West Papua in 1961, and then donated by the Rockefeller family in 2005, and then digitized by Indiana University Archive of Traditional Music. And there are a lot of like markers of the archive itself, like the movement of the archive. So for instance, we are very interested in how the librarian or the archivist like says something about the archive. So we also, so it's, I guess she has to translate. yeah. Thank you. Да, собственно, в первую очередь мы пользовались техникой глубокого слушания, deep listening, и, конечно, ориентировались на звук, но как бы мы слушали не только там, как условно, там, не знаю, какой-то абстрактный слушатель человек, да, еще мы вслушивались в этот материал как антропологи и как бы с точки зрения вообще сенсорного и такого фенологического подхода к звуку как таковому, по этому поводу достаточно много всяких есть тоже размышлений в антропологии, звуковой антропологии звука и так далее. И, конечно же, там, выбор базировался на этом, но кроме собственно, вот этого слухового основания еще важно было обращать внимание на то, что это все архивные документы, да, на то, что это было записано в Западном Папуа в 1961 году, оцифровано и собрано, да, в виде целой коллекции в 2005, и в связи с этим частью этого архива являются еще голоса там, лаборантов или архивистов, которые атрибутируют, добавляют к этим записям свой голос, и им это тоже было интересно и важно, да, как бы оставить вот эту связь, собственно, этих звуков и того, что это архив. Yes. Thank you, but you have something more to tell, right? Ernst, do you want to say something on that? No, it was like we interrupted you in the middle of something in order to translate, and it happens all the time. No, I think the last thing that I wanted to say is also that we consider like the political dimension of the archive. Mm-hmm. In terms of like this condition of recording, what does it say about the relationship between Michael Rockefeller and the indigenous Papuan? So we also try to put a lot of Papuan voices in there, because I think it's very important to hear what they say about Michael Rockefeller. Да, еще важное добавление, что нам помимо всего прочего, было важно поднять политический потенциал, политическую значимость, да, этого всего архива и этого материала. И важно было включить, собственно, голоса, не знаю, папуасов можно говорить? Жителей Западного Папуа, так буду переводить. По-английски звучит нормально. Papuan voices, что, собственно, такого? Ничего такого. А папуасские голоса почему-то мне уже не хочется произносить. Странно, но неважно. И, собственно, я еще забыла перевести из предыдущего, что говорила Вероника, что они еще обращали внимание на, на звуки, генерирующиеся самим микрофоном, собственно, вот этим вот звукозаписывающим аппаратом Нагрой, и что
бы, тоже нам дает некоторые представления о том, что это вообще за экспедиция и так далее. Вот, кажется, я все поняла. Yeah. Thank you. Thank you very much. We have another question from the audience. Цель этой действия для того, чтобы обратить внимание на то, что сейчас. Ну, об этом говорили они. Nice. Okay, so the question is the goal that you mentioned that one of the goals of the film is to bring attention to West Papua and what is happening there now, and you address the history of this region and the history of events in the movie. And the question is this goal the most important one, or just one of the goals of your film? Is there any hierarchy of your aims? Tough question. Yeah, I mean, we don't want, I mean, I guess the thought that comes to mind is, you know, this is one part, each of us is doing other, or obviously, you know, like, this isn't the only thing each of us is doing in our lives, this film. And so while we have other goals for our other work, I think we don't want to have high, unrealistic expectations for what this particular work is going to be able to accomplish. At least that's the thought that comes to mind for me. I mean, so this piece of work comes into being out of both of our associations with the Film Study Center at Harvard. You know, we come out, I worked there for 11 years. It also supported this project. So it's this kind of coming out of that institution, and in a way, wanting to hold that institution up to the light a little bit, and in relationship to the situation in West Papua, which there's some responsibility, I think, from this very specific moment in time, right before the Netherlands basically handed West Papua over to Indonesian colonial rule. There was, you know, yeah, the part that was played is notable, is not insignificant, that this specific expedition, in the whole history of the place, in a way. I mean, so it's both of those things, or, you know, all of those things. I don't know if, Veronika, you want to add, or first maybe translate. Yeah, thank you. Собственно, вообще, ну, как бы, они много чем собираются, кроме этого фильма. Эрнст, во всяком случае, говорит, что не питает каких-то слишком завышенных ожиданий относительно того, что этот фильм может сделать, в принципе, насколько там может решить какие-то проблемы или привлечь внимание и так далее. Но в целом понятно, что вписывается в их стратегии как исследователи, авторы. Что здесь важно подчеркнуть, что вот Эрнст, например, сейчас вы поправьте меня, как называется, переводится этот институт исследования кино в Гарварде или как? Институт исследования кино, так это или как? Ну, неважно. На самом деле, как бы это еще не только про колониальные отношения, собственно, там, Голландии, Индонезии, США с Западным Папуа, это еще и про институцию, которая владеет этим материалом в некотором смысле, да, каким-то образом что-то делать с этим материалом, то есть как бы задолжала, так скажем, Западному Папуа
вот изъяв с помощью этой экспедиции оттуда как какие-то вот эти все звуки. И их работа, собственно, Эрнст аффилирован с этой институцией, и их вот эта работа, она в том числе направлена на то, чтобы обратить внимание и на институционализацию вообще процесса работы с архивом, обработки материалов и как-то вот сместить фокус в эту сторону. Veronika, probably you can add something. And yes, the answer to your answer is cool. Is what? No, it's just the person who asked the question about your goal reacted to your answer to the question, and the reaction is cool. Okay. Сейчас Вероника еще что-то скажет. I think initially, like, our goal was very modest in a sense that we want to reactivate the archive, and we wanted to see what we can do with this sound archive. I think we have used to work with the audiovisual archive, like footage and things like that. But I think it's very interesting to work with the sound archive itself. And I think it's very interesting as well also to challenge the existing definition of cinema as something that is reliant on the visual. So I think, and particularly in anthropology, we used to use the word colonial gaze. So I think how if we leave the gaze entirely? So, but that's a very disciplinary goal, right? As an anthropologist, but I don't. I think for Papuan themselves, I think it's very important also like to look at the archive. This is also another way of like presenting the archive in the sense that this archive is kept in American Museum, and there is no way that my Papuan friends can access this. But through this work, not only this film, but also other work that we are going to work with them, we want to make this archive available for those who are interested and for the community themselves. So I think that's the main goal. Вероника говорит, что их цель вообще достаточно скромная. В первую очередь им хотелось актуализировать вообще архивные материалы, архив сам по себе, и не только аудиовизуальную его часть, но и только аудиальную. Существует, вообще поднять вопрос о том, как работать с этим материалом, как его показывать и кому. Например, собственно, все эти архивные записи, они хранятся в Америке, да, и они недоступны, например, для сообществ, собственно, тех людей, которые живут в Западном Папуа. И этот фильм в том числе направлен на то, чтобы сделать этот звук, да, слышимым, доступным не только для американцев заинтересованных. Вот. И еще существует такое выражение в антропологии колониальный взгляд, как есть там male gaze, да, вот точно так же colonial gaze. То есть это серия таких выражений, которая говорит про такой агрессивный объективирующий взгляд, да, про опрессию просто вот тем, что как с точки зрения, да, именно способом просмотра. И здесь в фильме получается, они через фильм задают вопрос, а что, если убрать взгляд вообще, да, что будет? И это в том числе там как бы их работа, она и поднимает эти проблемы, и как будто бы пытается их немножко решить через такое освобождение части архива, да, какую-то вот... Тем более они делают это доступным и свободным, да, для прослушивания хотя бы частично. I'm sorry, but I would add some comments on this thing about colonial gaze, because definitely we heard in the movie Colonial Year
and what was chosen to be recorded and how it was commented, and how even actually the scene with Party is very, very curious, because Michael sort of made the object of investigation its own fellows, and when there was this thing, like one of the Spartan men said that he will pour water on this thing if it's recording, because it's like humiliating, etc. What popped out to my mind is, okay, so we never actually have this question about Papuan people, whether they would be humiliated by somebody made by the recordings, because nobody actually asks them whether they want or they didn't want to be recorded. So this colonial year is present as well in the movie. Собственно, мой комментарий был про то, что вот есть вот этот колониальный взгляд, а мы слышали колониальное ухо, вот, которое как-то тоже выбирает, что записывать, что не записывать. И когда была сцена с вечеринкой, там как бы мы слышали, как один из вот этих вот вечеринчующих людей сказал, что я пролью там вылью воды на это все, если на этот аппарат, если он записывает. Ну и понятно, да, как бы вот что-то они там непотребное говорят, это все унизительно. Да, а Майкл тем временем стал записывать, собственно, своих собратьев так же, как он записывал, да, и папуасов, что тоже достаточно интересно. И тут, то есть, возникает мысль, что, слушайте, а никто не спрашивал вообще этих самых папуасов, они против или не против, там, унизят или не унизят, то, что они там, не знаю, что-то поют, картофель моют, вот это все. И не хотят ли они вылить воду, да. Yeah, sorry. Yeah, absolutely. Да, Эрнст согласен. Можно продолжение? Если говорить про этику, антропологию, очевидно, что вот та самая сцена вечеринки современному слушателю и зрителю кажется, конечно, очень далекой от современных этических стандартов и даже, так сказать, немножко шокирует. С другой стороны, мы понимаем, что люди не хотели, чтобы их записывали, и, в общем, находятся в состоянии, видимо, сильного алкогольного опьянения, что, так сказать, много объясняет. Какое их собственное отношение к вот этому поведению? Оправдывают они героев? Или, наоборот, им кажется такое поведение категорически неприемлемым? И когда они работали над фильмом, ставили ли они перед собой какие-то проблемы этического выбора, например, включать, так сказать, запись пьяных людей, но при этом, так сказать, довольно известных, выдающихся, и, в общем, которые, можно сказать, что это грязное белье, перетрясают. И какова была реакция на фильм в антропологическом сообществе? Соответственно, ставились ли тоже вопросы? Да. So the question is, it's addressed to the issues of ethics, like general problematics of ethics in anthropology. Clearly, what we hear in this scene of Party is beyond all the modern expectations of, not beyond, but below all the expectation of what is ethical to do in the field for whoever, in researcher, filmmaker, whatever. Like it's just really rude. Probably it might be explained partly or mostly by the state of everybody was clearly quite drunk, and it might be just the one issue. But first question about it is
was it problematic for you, and how you addressed the problem of ethics while choosing this scene to be included to the movie, and how you decided that it's okay to show, yes, to make us hear these voices, and clearly of, like, we heard that these people didn't want to be recorded, and now we hear something that was unwanted to the broader audience, and how you dealt with this thing. And the other question is how anthropological community, anthropological like the anthropology in general reacted to your film and to your choices, and also it's interesting how you explained your choice to a gardener's widow, from whom you got the access to this collection, as if I'm right. Mm-hmm. Yeah, so I guess the question is around what is our ethical obligation to the members of the expedition themselves in terms of making public a conversation which was actually made dishonestly amongst them, right? That Michael Rockefeller actually denies that he's recording. I think, I think we think of that question differently from how we would think of, recordings that were made secretly amongst the Hubula, of which there are also a number in the archive, where it seems from Michael's notes that he was recording outside of people's homes, like secretly, like recording conversations going on inside homes, and then he makes a comment a couple of times in the notes that he stopped recording because somebody found him. Somebody saw that he was recording. So those recordings we don't include in the piece. I don't know if you want to translate that, and then I can continue. Да, наш выбор включать или не включать вот как бы эту сцену отличался от того, как мы обращались с записями, собственно, Гугла, потому что среди вот этих материалов, которые среди записей Мака были такие, по комментариям которым было ясно, что он записывал без ведома, собственно, людей, которые записывал, то есть он стоял у дома снаружи, да, и как бы записывал разговоры людей, которые там внутри о чем-то говорили, и как в момент, когда кто-то выходил, запись останавливалась, да, и он об этом тоже пишет в комментариях, и вот такие штуки вот, они не включали в фильм. And yeah, I mean, it's interesting to think about our ethical obligation to the members of the expedition is an interesting question. I mean, for one thing, everyone in that room is dead. Karl Haider, who they reference, they say, Michael says, looks like, or somebody says, looks like Karl's gone to bed. And Michael says, his light's still on, maybe he's writing in his journal. So they talk about Karl Haider. Karl Haider is still alive, but he wasn't actually in that room at the moment. I don't know if the fact of them being dead actually is part of our thinking at all. I think we think of it in terms of sort of evidence is a word that comes to mind in terms of what is the history of this endeavor, and this is available evidence, and also thinking of it in relationship to, for example, Malinowski's diaries, which is a famous example in anthropology of someone's own diary being published after in that case, it was also after his death, which provided a lot of insight into the private thoughts of someone's fieldwork, someone who is instrumental in building the field of anthropology. And in this case,
I mean, it's a different level, but these, you know, Robert Gardner is someone who it was instrumental in building the history of ethnographic filmmaking. And so we didn't feel, I think, and I don't know if I want to, well, I'll just say I didn't feel like there was any obligation to keep it secret. Ответ такой, что с одной стороны, если там говорить об их ответственности перед участниками этой экспедиции, этической какой-то ответственности, надо там отметить, что все, кто были тогда вот в этой комнате, бурно празднующими, все мертвы. И кроме Карла Хайдера, да, который тоже упоминается в этом разговоре, но он упоминается очень хорошо, потому что он не там, а он как бы, скорее всего, да, у себя там усердно трудится над дневником, да, полевым. Вот, поэтому, ну, он еще жив, и, в общем, о нем ничего такого плохого там не сказано. Но на самом деле, там, это вот, собственно, Эрнст упомянул, но потом сказал, что вообще-то они не то чтобы сильно об этом думали, когда принимали решение включать эту сцену, потому что они больше думали об этой сцене как о таком свидетельстве, там, доказательстве, как это сказать, в общем, о evidence, то есть какой-то правильный перевод. Ну, нет. Ну, короче, как бы, да, то, что в суде обычно вот используется, да, какие-то показания, доказательства того, как оно это было. И дальше Эрнст проводит параллель с дневниками Малиновского, которые были тоже изданы после его смерти, в которых, ну, когда мы читаем, мы понимаем, что вот этот там, образ... Ну, короче, как бы эти дневники находятся в очень сильном контрасте с тем, что он писал в своих книгах, да, и в то же самое время Гарднер, да, немножко, как вот есть Малиновский в антропологии, да, есть Гарднер в визуальной антропологии, и это тоже большая фигура, и как бы вот, ну, вполне себе адекватно с их точки зрения после его смерти опубликовать вот обратную сторону, да, всей этой работы, что вот внутри было вот так, и поэтому как бы больше некоторой такой историчности, да, чем чего-то накладывающего на авторов фильма обязательств этических коллегам. I'm curious to hear anyone their thoughts on these issues as well. And are there other criticisms or comments on the piece? Да, вот Эрнст просит еще, может, у кого-нибудь есть какие-то комментарии, там, критика фильма. Yes. The second part of the question was about the reaction of anthropological community and how anthropologists have taken your film and what they've said. Veronica, do you know? Not yet. So we haven't screened the film specifically to anthropologists. I think because of the COVID, mostly because of the COVID. So we haven't heard anything. We haven't also had the chance to screen this at Harvard, except for a classroom discussion. And I think, I mean, some people can kind of understand, like you know, like in the 60s, you know, a group of male and white anthropologists could go anywhere, right? But I think it's also like raises, the project itself raises so many questions regarding the you know, like the anthropological endeavor, and then the legacy. I think the legacy one is very difficult to talk to, and we haven't had the chance actually to, for instance, to present this to the museum staff at Harvard. So we are looking forward for the screening, maybe, hopefully this year or next year. Про реакцию антропологов нет пока, потому что из-за ковида и всяких других штук не удалось пока показать этот фильм ни в музеях, ни, собственно, там в Гарварде. Поэтому, ну, очевидно, что, конечно, фильм очень так проезжается по многим
важным в антропологии темам и болевым точкам, поэтому, конечно, интересно это все обсудить, но вот пока что они еще в ожидании такой возможности. Интересно. So the question from the audience is, the movie is about the expedition. It's about West Papua. It's about archive. It's about sound, etc. And also, it's generally is about anthropology itself. What is it and what it is? And yes, it's about ethnographic films. For now, you did have a chance to have a broader audience, and but probably you already have some feedback, and probably you know how your audience perceive your movie. Is it the film about what? What is the most perceivable part of this different grains of understanding? Mm-hmm. So I think the film, sorry, can I go? Yeah, please. Yes. So the film was premiered at the Berlin International Film Festival at the Forum Expanded section. So I think most audience there expected this experimentation in terms of like cinematic language there. Of course, like some people left early because they expected some sort of visual. But I think those who stay actually like they have a good comments on like how their expectation was filled by this film. That's the first part. But I think the second part, I think that the most interesting thing is to screen this film to Papuan audience. And I think what is interesting about them is not only that the Papuan take this work in very ambiguous ways, in the sense that on the first, like they value like the documentary. I think they can appreciate the documentary values of this film. For instance, they are so impressed by the sound of the birds. We have a lot of like non-human sound in the piece, and I think the Papuan like really think that in terms of their ecological transformation, and in the 60s we had this different type of bird, but now like they are gone. So I think the documentary values is spoken against what they call as genocide and the disappearance of their cultures under Indonesian rule. So this is a very, I think, very interesting context in which the film is read in West Papua. So they see not the party scene, even though it's like very offensive, but the things like, but the second part of this is like the political role of this expedition in the transfer of West Papua from the Netherlands to Indonesia. And at that time, actually the expedition was invited to West Papua to show that Papuan have different and more primitive culture. Those should be under the Dutch, right? So I think Papuan are very, then they push back against this, like why you guys, why you anthropologists or white American, like you feel entitled to save us from this, and in the end, like you put us in like it's even worse colonial rule, right? So
they speak this in terms of political claim of their situation right now under Indonesia. And can I ask, you did already show the movie to Papuan audience, or it didn't? I Yes. just didn't. Yes. Okay. Yeah. So we screen it in among the young people, among the young Papuan. So it's not only the young Papuan. So most of them are filmmakers and artists. Да, собственно, показан был этот фильм, там премьера была в Берлине, да, на Берлинале, да. И там этот фильм был воспринят как фильм экспериментальный, собственно, он включен в программу, да, по экспериментальному кино, и там были интересные комментарии о том, как были разбиты неоправданные ожидания, собственно, вот, публики, потому что они там как бы ожидали что-то увидеть, ничего не увидели. Ну, то есть это тоже было интересно. Но так или иначе он попал на полочку вот экспериментального кинематографа и был воспринят таким образом. Вот, но и Вероника говорит, что интереснее всего на самом деле то, как фильм был воспринят молодыми, собственно, жителями новой гвинейской, как это, западная Гвинея, получается, да, называется? Ну да. Дело в том, что как бы они, да, они показали, ну, не широкой аудитории, а там, молодым тоже артистам, художникам, режиссерам. Но дело в том, что они в этом во всем фильме услышали не сцену с вечеринкой, и несмотря на то, что что-то оскорбительное звучало в адрес их, как это называется, как сограждан, вот. Они обратили внимание, на самом деле, на совершенно другой пласт звуковой, это на нечеловеческие звуки, на звуки птиц, вообще как бы на вот этот весь насыщенный звуковой мир, да, который там разворачивается, и которого они, как жители города, вот нынешнего лишены. То есть они обратили внимание, что там поют птицы, которых больше нет, и это все снова возвращает нас совершенно к другому измерению, как бы и к политическому, да, и вообще к другому измерению политического, не только в том смысле, что вот, там, значит, вот белые колонизаторы, антропологи приехали, там что-то такое, а как бы вот двигает эту историю дальше. Какое, например, право вот американцы там или там кто-нибудь еще имеет на то, чтобы как-то оберегать эти все территории от чего бы то ни было, так или иначе ими управлять, говорить, что вот это мы вот здесь вот сохраняем как там какое-то наследие, а вот это вот мы, значит, защищаем от таких-то политических сил, это других. Ну, то есть как бы вообще вся история про власть, да, и подчиненность этих всех мест чьей бы то ни было воли, и процессам там историческим, которые по причине этих властных всех структур происходят. В общем, оно всплывает на первый план и в разрезе, в том числе экологическом, что вот пока самое интересное, что есть из реакции. Yes, the following comment is it's very curious that all this ethical and colonial gaze things are visible and are important, first of all, for us, like white anthropologists, but not for those for whom we are concerned or whatever. Yes, it's quite an interesting thing. And we have another question. Sure, we can do one more maybe. Do you hear? Not really. Нет, лучше сюда, с этой стороны. Вот здесь вот микрофон, мне кажется. Actually, if you could come a little closer. I can't quite hear. Yeah.
Thank you Yeah, for there. your time. I hope you also receiving something. Getting Yeah, something. thank you. Yeah. And thank you for your beautiful film. I liked it, and I think it's quite interesting experience. Sometimes it's kind of surrealism, and you start to see pictures. Mm. To close your eyes. Short Can you come a little bit closer? A short commentary about this final scene in when they're drinking. I don't know. Maybe it's of course hard question of ethics and so on. But for me personally, I understood these guys from the side of normal living human beings. So they're just living life people as usual people. Nothing extraordinary. Sorry. And I have. I mean, they are just alive people. So it's for me personally. I of course understand that it's a quite hard ethical question, maybe, yeah? But for personal. Perception, it's kind of okay. And I have a very short question to you. This scene in the film, maybe you know, maybe there are marks of this scene, then they are women are singing all together, and it's kind of a culmination of the film. At least for me, I saw it like a culmination of the scene. And a short question: what was this tradition? What was this custom? What was it? Sure. Yeah, maybe I'll respond to the first part, and maybe Veronica can elaborate on the etai that ends the film. You know, in terms of them being sort of regular people just living their life, I would disagree. I mean, these are the wealthiest members of the society, and they're driven by, you know, they're being supported by the Netherlands colonial government in this enterprise. They are at the apex of the most powerful members of the sort of colonial pyramid. And what they're doing is they're wielding power against the Black people that they find themselves surrounded by in West Papua, and the Black people in New York City that they're mocking. And so it's this kind of really grotesque display of absolute power that for which they will never face any, they will never be held accountable in any sense for anything they ever do in their entire lives. So I disagree about this idea of them being sort of normal people living their lives. It's a very peculiar and you know, sort of weighted moment and set of things that are going on in that conversation, I think. I'll just say, да, вопрос, то есть комментарий о том, что вот это, опять же, пресловутая сцена с вечеринкой, что-то мы на ней зациклились. Ну ладно, в общем, как бы комментарий был про то, что обычные люди, вот живые, выпивают, живут живой жизнью, и, в общем, ничего такого. На что Эрнст ответил, что не согласен с таким, ну, собственно, с этим выводом, потому что это не обычные люди, это люди, которые находятся на вершине, извините за вольный перевод, пищевой цепочки, как бы они на вершине колониальной пирамиды, они это самые состоятельные люди с Америки, их еще дополнительно поддерживает правительство Нидерландов, и как бы они приехали
к людям, которых они называют и считают примитивными, для того, чтобы еще более утвердиться в своей власти, и еще издеваются над, ну, то есть как бы шутят, да, и как-то издевательски шутят, но над чернокожим населением Америки. В общем, по всем статьям как бы необыкновенная ситуация, потому что они находятся в таком положении в обществе, что им никто никогда не ответит по тем же самым. Ну, как бы, они никогда не встретят себе равного вот, по власти, который бы что-то противопоставил их такому, ну, этому праву, собственно, смеяться, да, и развлекаться. Поэтому не совсем обычные люди, вот, не совсем живые, не знаю, как-то так. Yes, да, вопрос был задан по... Да, я, кстати, уже забыла, на самом деле. Да, точно, вопрос был про сцену, где поют женщины, как бы вот кульминационную, и вопрос был о том, какой обряду, что, собственно, они делают, да, к чему в культуре относится это пение. Yeah, I'm sorry, I'm done with the translation. Now, probably the question about the song of women and yeah. So the song and dance that is in the recording is called etai, and it's very typical of to the highland groups in West Papua. I think similar also in Papua New Guinea in the eastern part. But Mike Rockefeller recorded a lot of that, a lot of etai, and I think it's very popular also on the internet, where you can like check where women and men, actually men, children also like sing and dance. So they have like mixed gender sing and dance. It's called etai, but also women also can contribute as well. So usually this song and dance is sung during ceremonies, funeral, warfare, wedding. So this is a very, very typical of that culture. Да, песня и танец, который, собственно, который мы слышали, это называется «Этай», и Майкл Рокфеллер очень много записывал «Этая», собственно, в принципе, в интернете тоже очень много этих записей, можно нагуглить и посмотреть. Это типичные для этого региона, собственно, и танец, и песня, как бы эти... Ну, эта песня и вообще сама церемония, сам ритуал, даже не ритуал, просто церемония, да, она включает и детей, и мужчин, и женщин. Ну, и женщины тоже могут, собственно, петь. И производится это все по разным самым поводам, и на свадьбах, и на похоронах, и во время войны, ну, то есть, например, по поводу военных действий, там, чего-нибудь. Так что вот, Итая много, можно все послушать. Okay, we are sorry that we have a class after this, so if you don't mind, maybe. Okay, I'm sorry, простите, я воспользуюсь немножко своей привилегией человека экрана. I must ask you one simple question: why blue screen? Okay, actually, no, just not one question. One question is why blue screen on this beeping sound, and another is about tuning fork. It sounds not once during the piece, right? So you just mentioned that you didn't make layering, but you played with channels, and I think you played with layering as well, because we had this bees and singing sound like in the same. So you have this compositional, musical. Yeah. And again, blue screen and beep. What's the mistake? Those are so you're right. There is the exception that proves the rule, in a sense, that in general it was the guideline of not to layer, use the audio as it was. But there are these moments that you point out where, for example,
so mostly we're using the center channel in a left, center, right, theatrical situation, mostly using the center channel, and then sometimes splitting off into the left and the right, where different parts of the same sound will happen in left and right. And for example, the thunderstorm, layering different parts of the thunderstorm in the 3 channels in front. The bees is another, and then that's the one place in the piece where we have a long crossfade between the bees and the funeral song. So there are those exceptions to the general rule of not layering. Yeah. And the blue, do you want to translate that one first? Окей. Да, у меня 2 вопроса было. Один про синий экран на пиканье, который вот, по сути, составляет собой визуальный ряд фильма, кроме того одного отрезка и субтитров. А второй вопрос был про все-таки то, как они, значит, вначале, да, сказали, что не игрались вот с наложениями, да, со слоями, но я вот слышала, что игрались. И еще игрались с каналами, да, то есть там где-то у нас моно из одного динамика, из одного, да, из правого, там, иногда стерео, они там, где... Это я уже одновременно и задаю свой вопрос, и отвечаю. Суть в том, что вот они действительно иногда делали исключения, и в сцене, где... Кстати, интересно, что мы называем это сценой. В общем, да, в сцене, где пчелы и там, вот эта песня с похорон, да, и похоронные, не знаю. В общем, там происходит вот большое такое crossfade, да, наложение и переход от сериализированных пчел, разложенных, да, на 2 канала в, собственно, песню. И еще грозу тоже они немножко вот расслоили, и там над ней саунд-дизайнерски поработали, так что, ну, в общем, в целом, конечно, они там как бы обращались с этим как с фаунд-футаджем, но все-таки с некоторыми исключениями. Okay, I'm done with translation. And then with the blue, so that was introduced as once we decided we were going to use the projector. So, we had composed the whole piece as a sound piece, and then we decided we would use the projector, but not very often, right? Unless you have to have subtitles for a different language, we're not using the projector very often. And so the blue was introduced as basically a sort of like, a practical measure to like alert people that now we're going to use the screen, like to give people sort of permission to look away, to close their eyes, to not have to stare at a blank screen for the whole film. And in a cinema, then in the space of a cinema, that blue light illuminates the whole space. Even you see it with your eyes closed, and it serves as a sort of trigger. And then when we started streaming it because of the pandemic, the blue on a laptop screen doesn't really do that anymore, And so that's why when we introduced that tone, combined with the blue, which, as you mentioned, is derived from the tuning fork. I think the tuning fork does happen once or twice in the piece, like maybe near the end. But anyway, it's the 440 hertz tone of that tuning fork, which has its own set of associations. And you introduced it as for what? Like the tuning fork, just aesthetically, the tone, or the tone. So that's a similar thing, like because the blue screen doesn't really light up the room on a laptop screen. So to add a sonic. I mean, not the beeping sound, but the background tone, which is very subtle, and it is not like it doesn't alert. It's just merged with the sound environment. As I've heard, probably. I think we're talking about 2 different things. Yeah, no, but actually, I'm talking about beeping as well as tuning fork. But okay, I'll translate first here. I'm not sure. Okay, all right. Так, в общем, очень интересная, на самом деле, штука с синим экраном и этим звуком. Неважно. Дело в том, что понятно, что фильм звуковой, и им хотелось вообще, чтобы люди имели возможность, пока вот идет показ фильма, не всегда смотреть на экран. И сначала вообще они смонтировали это все
без учета проектора, а потом уже, когда решили, что будут использовать проектор, решили, что он будет работать, ну, там, собственно, что-то вещать не все время. И так как это, в принципе, сделано для кинотеатра, для показа в кинотеатре, синий цвет на большом экране, как бы он прям очень сильно привлекает внимание. Даже если человек закроет глаза и будет все просто слушать, то этот синий экран, он просочится сквозь вот веко и будет заметен. И можно, ну, то есть таким образом они вот это все, да, просто как бы, добавляли навигацию для вот слушателей, что сейчас надо смотреть на экран, да, вот сейчас, пожалуйста, откройте глаза, очень любопытно. Но потом, собственно, случился ковид, и понятно стало, что надо показывать фильм на экране вот, ноутбука, а на экране ноутбука ничего так вот этот синий экран не привлекает внимания, и все равно приходится смотреть все время, чтобы что-то не пропустить. Тогда они добавили вот это пикание, как звук, вот, который тоже привлекает внимание, и говорит, что теперь смотрите как бы на экран. Yes, it's quite not interesting thing, that strange thing that for an hour we are just sitting here in the room and just staring into the void. So, no, but I think the blue light is also come from the conversation at the beginning of the piece when they talk about the filter. It's a blue light. So it's a green, you know. So I think the color is also from there, and the tuning fork is from Michael Rockefeller himself. So I think during the recording, because because he was trained as a classical, you know, like in classical, like Western classical music. So he used that as a standard. And I think it raises so many questions about like field recording when you went to West Papua, where, you know, how you understand this, like this musical tradition or the sonic or just like sonic word of the hubula. I think Michael Rockefeller like used his like a Western classically trained, you know, tradition to understand this, you know, complex word. So actually, when we hear this tuning fork, it isn't like you introduced it, but it's the background sound that Michael added to the recording, right? No, you're talking about something else. Like if you're talking about an ongoing background sound. Yeah. That, like in the very beginning conversation, maybe is when you hear that tone. I think that's the only place. That's some artifact of the tape itself. That's not added. That's just some like machine noise or something like that. And we sort in that first conversation, we sort of heightened it. Like the conversation is over on one channel, and then everything but that, or just that tone, which is also in the conversation, is sort of isolated and is in the other channel. So that's the other sort of like trick we did with the editing. But other than that, whenever you hear that sort of tone in the background, that's just some artifact from the tape itself. That's not something we added, or that's not the tuning fork either. But okay, so actually there are three types of tones, like of these tunes in the film, like this artifact, the tuning fork, and beeping thing. Yeah. Which is actually super interesting musically, like his vision for music. But anyway, I'll translate first this thing about tuning fork. And then I think we're gonna have to go. Yes, too. And then we'll and okay. But so you really have to run right now, right? Well, we're both actually attending another class just after this, and so maybe we should sign off, and then you can translate. Okay. Sorry. И Веронике нужно бежать вот на собственно, занятие дальше, поэтому придется с ними попрощаться. Thank you so much for your movie, for your being present here virtually, for your answers. And yes, and we thank you so much for your generous listening, and really appreciate it.
Thank you so much for the amazing translation. Yeah, I know you did like amazing job. And thank you for listening to our work. I hope I can go to Moscow sometime in the We future. hope so too. Yes, actually, there were more of listeners and spectators during the movie. Like right now, you see like not that many persons in the hall, but we were really about 30 people. So you can. Oh, great! Yeah. Thank you so much. And you can always like email us. Yeah, absolutely. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Да, так. Они, кстати, вот, вот слушатели, зрители, по-моему, не говорили, но они все время называют это не фильмом, а пис. А пис — это типа пьеса, на самом деле, да, то есть, ну, как бы, и это и произведение там художественное, типа